Ich habe mir es hier vor der E3 gemütlich gemacht. Neben mir sitzt Dean Hall. Der dürfte mal ein bisschen bekannt sein, denn der hat mit DayZ eines der Spielephänomene überhaupt mehr oder weniger erfunden und produziert. Und ich sage jetzt erstmal Hello Dean, thanks for coming. Und werde ihm jetzt mal ein paar Fragen stellen, die mir unser Experte Olaf mitgegeben hat auf die Messe, denn ich selbst bin nicht so der DayZ-Superspieler, aber ich hoffe, dass die Fragen von Olaf passen. So, Dean, first question would be, what do you think about the overall progress of DayZ, the Standalone version? Ich frage ihn erstmal, wie es mit der Standalone version aussieht, wie der Zustand der Version so ist und wie es so vorangeht. Well, I think it took us a lot longer to get the initial release to happen last year than I think everybody would have liked. Because of the tremendous success of our early access release, we really wanted to make sure that we focused on redoing the architecture, so that means it's been quite slow progress this year. It's been pretty frustrating for everyone, but I think now we're starting to be in a position where we can actually ramp up and do some really exciting things. So I think while the progress has been a bit slow during the first quarter of the year, I think, first half of the year, I think the efforts that we've made there are going to mean that we can make some incredible progress for the second half of the year. Also es war so, dass einfach durch den großen Erfolg der Early Access Version es einfach ein bisschen langsamer voranging, weil so viele Sachen in der Architektur waren, die sie gerne verbessern wollten. Das erste Halbjahr war jetzt ein bisschen langsam, aber im zweiten Halbjahr soll da deutlich mehr kommen. Da frage ich doch gleich mal, welches Feature das wichtigste für ihn ist oder worauf er sich am meisten drauf freut. So what's the upcoming feature for DayZ you're most excited about? I'm really excited about barricading. Everyone's really excited for vehicles, but I think that's mainly because the mod had vehicles and people like it. But I think that really at the end of the day, that's sort of more about moving from position X to position Y. But I think the barricading is what I'm really interested in. So that's like putting wood over windows and being able to construct stuff in the world. Also auch wenn sich viele Leute am meisten auf die Autos oder auf die Fahrzeuge freuen, um irgendwie von A nach B zu kommen, sagt er, für ihn ist das Wichtigste das Verbarrikadieren. Also man kann quasi, das heißt Barricading bei ihm, man kann also quasi dann zum Beispiel Holzlatten vor ein Fenster nageln, damit eben die Gegner oder Zombies nicht reinkommen oder sich eben so was wie so einen Verschlag bauen. Let's talk about the map. Ich rede mal mit ihm kurz über die Spielwelt. Will there be a new map in the future? Also wird es mal eine neue Map geben, weitergehend quasi von der jetzigen? We have been talking internally about what we can do in terms of future maps and things like that, but probably more of a priority for us at the moment is to make the tools available so the community can make some maps. There were some tremendous maps made for Armor, several of them used for DayZ like Taviana and Namalsk and things like that. So really, we want to get the tools in the hands of the community because I think they'll be able to do some fantastic things. So we will produce maps, but I think, the modding community will also produce some awesome ones for free. Okay. Also Sie haben viel darüber gesprochen, neue Maps zu produzieren. Allerdings ist es auch so wie bei Arma, dass die Community am Ende des Tages auch viele tolle neue Spielwelten erschaffen kann. Und deswegen geht es Ihnen vor allem darum, der Community die Tools dafür zu geben. Aber Sie werden natürlich auch selbst in Zukunft neue Maps produzieren. Das Item-Spawning-System ist so eines der großen Dinger irgendwie. Auf dem laufenden Server sowas zu verändern, ist sehr schwierig. Und da möchte ich mal wissen, was da wirklich so die richtigen Probleme sind. Let's talk about the Item-Spawning-System on the running server. So what are the problems about this? In the movement we made to this sort of new architecture for our server, it caused us performance problems with redoing item spawning and persistent items. So if you placed a backpack on the ground, that if the server restarted, the backpack would still be there. So we've actually been prototyping and continuing to prototype over the last few weeks a system that will allow us to do that without the performance impact. So we're pretty excited about that. It's still something we don't have an ETA on, but we continually test it on experimental when we can. Also es gab einfach Probleme, nachdem sie die Architektur der Server verändert haben, dass es sehr viel Performance gekostet hat, wenn man eben neue Rucksäcke zum Beispiel in die Welt hineingesetzt hat. Und da arbeiten sie aber jetzt dran und es geht voran und wird sich auch in Zukunft deutlich verbessern.
Ich frage ihn mal, weil er ja jetzt bald irgendwie Bohemia verlässt, wie sich so anfühlt, dann diesen Laden eben hinter sich zu lassen. So you're leaving Bohemia Interactive, so what do you think about it? So what are your feelings about this? Well, I mean, it's been a long 6 months because originally I was going to be there for 6 months and this is my 3rd year. So it's been a long time. It's a great studio and it's got a pretty exciting future with our announcement about the new engine, the success of Arma 3 being tremendously successful, and then obviously the success of DayZ 2. I'll always be involved with the project, of that I'm quite sure, and you know the things they're talking about for the future. But I think for me it was really important to get back to New Zealand and then look at the things that I wanted to do sort of in future. Also er wollte eigentlich ursprünglich nur 6 Monate bei Bohemia bleiben. Insofern waren es sehr lange 6 Monate, denn er hatte nur sein 3. Jahr dort. Es war eine tolle Zeit mit Arma-Release und eben jetzt auch mit DayZ. Und er wird auch immer verbunden bleiben und auch immer noch ein bisschen an den Projekten quasi mitarbeiten oder halt zumindest als Berater tätig sein. Aber er freut sich einfach so sehr auf Neuseeland, auf seine Heimat. Und da würde mich auch mal interessieren, was er denn eigentlich in der Tschechei, wo er gelebt hat, am meisten vermisst hat. So what were the things you missed the most when you're in Czech and not in New Zealand? I guess being able to understand everything easy, because I don't speak Czech. I speak like 8 words and probably most of them I couldn't say now, like because they're rude words. So I think, yeah, you know, I miss that. I miss the New Zealand's nature and you know, I like just going out into the outdoors and stuff like that. So I miss that. Also er hat vor allem seine eigene Sprache vermisst, denn er kann kein Tschechisch und besser gesagt, er kann nur 8 Worte. Die sind aber alle so derbe und flätig, dass er sie hier nicht sagen kann. Aber natürlich auch die Natur in Neuseeland ist für ihn so toll, dass er sich freut, wieder nach Hause zu kommen. So, er hat auch den Mount Everest übrigens schon bestiegen und da könnte man ja noch ein paar andere Sachen machen, zum Beispiel in den Weltraum fliegen oder so. Ich frage ihn mal, was er da als nächstes so plant. So you climbed the Mount Everest, right? I did. So what's next on your adventure tour? So maybe space? Well, I'd like to do that one day, but I think I really want to go to the North and South Pole as well. There's just been no time to sort of plot out a bit of time to do it. You sort of have to do it kind of around the end of the year, sort of December, January time. And I'd really like to do some more mountaineering, probably once I get back to New Zealand. I want to do a bit while I'm here, well, while I'm in Europe, but it's been really hard to find some time. Like, at best I can take a weekend off, but it's very hard to even do that. So yeah, I hope to get some Europe climbing and then some climbing when I'm back in New Zealand and then maybe back to the Himalaya for something else in a few years in the future. Also der Weltraum wäre eine tolle Sache, aber zuerst steht mal irgendwie Nord- oder Südpol an. Allerdings ist es schwierig zu terminieren, weil man da wohl im Januar immer hin muss. Und ansonsten macht er gerne Bergsteigerei und wollte das in Europa auch mehr machen, aber hatte fast nie Zeit. Deswegen wird er in Neuseeland jetzt erstmal wieder ein paar Berge besteigen und die Pole dann vielleicht später angehen. So thank you very much, Dean. Thanks very much. Awesome.